ఈరోజు మనం పరావర్తనం రకాలను గురించి తెలుసుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. పరావర్తనం రకాలు. పరావర్తనం 3 రకాలు. 1 రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ స్పెక్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, క్రమ పరావర్తనం. 2 ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్ లేదా అక్రమ పరావర్తనం. 3 మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్, బహుళ పరావర్తనం. To understand types of reflection, we have previous knowledge on parallel lines. What are parallel lines? The lines which maintain the same perpendicular distance and never intersect are called parallel lines. ఒకే విధమైన లంబ దూరాన్ని కలిగి ఉండి ఎప్పటికీ ఖండించుకోని రేఖలను సమాంతర రేఖలు అంటారు. When parallel beam of light fall on the smooth surface, they are reflected parallelly. We are able to see the reflection clearly. This type of reflection is called regular reflection or specular reflection. సమాంతర కాంతి పుంజాలు మృదువైన తలంపై పతనమైనప్పుడు అవి సమాంతరంగా పరావర్తనం చెంది ఆ పరావర్తనమును మనం స్పష్టంగా చూడగలము. ఈ రకమైన పరావర్తనంను క్రమ పరావర్తనం అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, రిఫ్లెక్షన్ బై ప్లేన్ మిర్రర్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ బై సర్ఫేస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఎట్సెట్రా. ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్, అక్రమ పరావర్తనం. వెన్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ రఫ్ సర్ఫేస్, దే డస్ నాట్ రిమైన్ ప్యారలల్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ and scattered in different directions is called irregular reflection or diffused reflection. సమాంతర కాంతి పుంజాలు గరుకు తలంపై పతనమైనప్పుడు పరావర్తన కిరణాలు సమాంతరంగా ఉండవు మరియు వివిధ దిశల్లో పరిక్షేపణం చెందుతాయి. ఈ రకమైన పరావర్తనంను అక్రమ పరావర్తనం అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఏ వాల్, reflection of light from flowing stream, reflection of light from crushed ice cubes, etc. Multiple reflection, బహుళ పరావర్తనం. The reflection of light back and forth several times between two or many reflecting surfaces is called multiple reflection. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరావర్తన తలాల మధ్య కాంతి ముందుకు వెనుకకు అనేక సార్లు పరావర్తనం చెందడాన్ని బహుళ పరావర్తనం అంటారు. కన్సిడర్ 3 మిర్రర్స్ such that their reflecting surfaces facing each other in triangular shape. Let ray from the object falls on mirror 2. It reflects back and acts as an object for second mirror. Again it reflects back and fall on the third mirror. Again it reflect back and fall on second mirror, and again it reflect back and fall on first mirror, and again it reflect back and fall on second mirror. In this way multiple reflections takes place. In multiple reflection, the image formed by one mirror acts as object for another mirror. బహుళ పరావర్తనంలో ఒక దర్పణం వలన ఏర్పడిన ప్రతిబింబం వేరే దర్పణంకు వస్తువులా పనిచేస్తుంది. టేక్ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ అండ్ ప్లేస్ దెమ్ సచ్ దట్ దే మేక్ అన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్. ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్స్. యు సీ సెవరల్ ఇమేజెస్ ఇన్ బోత్ ద మిర్రర్స్. దిస్ ఈజ్ బికాజ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై వన్ మిర్రర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ సెకండ్ మిర్రర్. దిస్ ఫినామినా ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్. Formula for multiple reflection. Number of images formed depend upon the angle between the mirrors. Number of images formed is found using the formula n is equal to 360 by theta minus 1. Here n number of images, theta angle between two mirrors. Let angle between two mirrors is 180 degrees. The number of images formed is equal to 360 by 180 minus 1. That is equal to 1 image is formed.
Let angle between two mirrors is 120 degrees. The number of images formed is equal to 360 by 120 minus 1. 3 minus 1, that is equal to 2 images are formed. Let the angle between two mirrors is 90 degrees. The number of images formed is equal to 360 by 90 minus 1. That is equal to 4 minus 1. That is equal to 3 images are formed. Let the angle between two mirrors is 72 degrees. Number of images formed is equal to 360 by 72 minus 1. That is equal to 5 minus 1. That is equal to 4 images are formed. Let the angle between two mirrors is 60 degrees. The number of images formed is equal to 360 by 60 minus 1. That is equal to 6 minus 1. That is equal to 5 images are formed. Let the angle between two mirrors is 45 degrees. Then number of images formed is equal to 360 by 45 minus 1. That is equal to 8 minus 1. That is equal to 7 images are formed. If two mirrors are parallel, that is angle between them is 0 degrees. Then number of images formed is equal to 360 by 0 degrees minus 1. That is equal to ఇన్ఫినిటీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఈ సందర్భంలో అనంత ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్. పెరిస్కోప్. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ యూజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్. ఇది బహుళ పరావర్తనాల సూత్రం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నీడ్స్ two plane mirrors that are placed at an angle of 45 degrees to the vertical. ఈ పరికరంలో 45 డిగ్రీల కోణంలో 2 సమతల దర్పణాలను నిలువుగా అమర్చడం జరుగుతుంది. ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై వన్ మిర్రర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అనదర్ మిర్రర్. ఒక దర్పణంలో ఏర్పడిన ప్రతిబింబం వేరొక దర్పణంకు వస్తువుగా పనిచేస్తుంది. వర్కింగ్ ఆఫ్ పెరిస్కోప్. When light ray from object falls on one mirror, get reflected, and this reflected ray falls on another mirror, also reflected, and fall on observer's eye. It helps to view over around or through an object. Use of periscope. జలాంతర్గాముల లోపల ఉండి సముద్ర ఉపరితలం మీద ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి పెరిస్కోప్ను ఉపయోగిస్తారు. ట్రెంచెస్ అంటే గోతుల్లో ఉండే సైనికుడు ఉపరితలం మీద ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి పెరిస్కోప్ను ఉపయోగిస్తారు. తుపాకీ వాహనాల్లో, సైనిక వాహనాల్లో నిగూఢంగా ఉండి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి పెరిస్కోప్ను ఉపయోగిస్తారు. కెలిడియోస్కోప్. కన్స్ట్రక్షన్. టేక్ 3 rectangular pieces of plane mirror of length 15 centimeters and breadth 4 centimeters. Join them by its length so that their reflecting surfaces facing inwards to form a triangular prism. Put this triangular prism in a circular tube made of cardboard. Make sure length of circular tube is little longer than prism. Close one end of the circular tube with cardboard disc having hole in its center so that we can see through it. In the other side, place piece of bangles and close it with transparent glass plate so that light enter through it. When we peep through the hole and rotate cardboard tube slightly, we will able to see different patterns. Working principle. పరావర్తన తలాలు ఎదురెదురుగా ఉంచి ఒకదానికొకటి వాలుగా అతుకుబడి ఉన్న సమతల దర్పణాల మధ్య బహుళ పరావర్తనం జరగడం వలన సౌష్ఠవ వ్యూహాలను వీక్షించవచ్చు అనే సూత్రం ఆధారంగా కెలిడియోస్కోప్ పనిచేస్తుంది. కెలిడియోస్కోప్ ఈజ్ an optical instrument contain 2 or more reflecting surfaces tilted towards each other at an angle obtaining symmetrical pattern when viewed from the other end due to multiple reflection of images. Number of images formed in equilateral కెలిడియోస్కోప్. కెలిడియోస్కోప్ను త్రిభుజాకారంలో అమర్చినప్పుడు అనంత ప్రతిబింబాలు ఏర్పడవు. 60 డిగ్రీల వాలు కోణంతో దర్పణాలు అతుకుబడి వాటి మధ్యలో ఓ అనే వస్తువును ఉంచామనుకుందాం. ప్రతిబింబాల సంఖ్య సూత్రం ప్రకారం n = 360/θ-1. That is equal to 360/60 - 1. That is equal to 5.
3 జతల దర్పణాలకు 15 ప్రతిబింబాలు ఏర్పడాలి. దర్పణాలు ఈ విధంగా కలపడం వలన 3 ప్రతిబింబాలు ఏకీభవిస్తాయి. అందువలన 12 ప్రతిబింబాలు మాత్రమే ఏర్పడతాయి. వై దేర్ ఆర్ 2 ప్యారలల్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఇన్ బార్బర్ షాప్? బార్బర్ షాపుల్లో సమతల దర్పణాలను సమాంతరంగా వాటి పరావర్తన తలాలు ఎదురెదురుగా ఉంచడం వలన వ్యక్తి యొక్క అనంత ప్రతిబింబాలు వ్యక్తి ముందు భాగము వెనుక భాగము ఏర్పడతాయి. అందువలన వ్యక్తి తన వెనుక భాగాన బార్బర్ ఎలా కట్ చేశాడో తెలుసుకోవచ్చు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ గార్డెన్ ఇన్ బాక్స్. చిల్డ్రన్, here also 2 parallel plane mirrors and their reflecting surfaces facing each other. For parallel mirrors, the angle between them is 0, so infinity images are formed. If we keep flowers between them, infinity flowers are formed, forming beautiful vast garden. Scratched hole made to mirror to view object. Many few holes made to lid to enter light into box.